Mushtaq Ahmed, a writer. Abbas Ali, mayor of a municipality in the Midwest of Bangladesh. Abu Zaman, a farmer who has never been online. His digital footprint is so negligible that what you're seeing isn't even his photo. It's a stock image of a farmer in Bangladesh. All three men were charged under the Digital Security Act, the DSA. Abu Zaman's alleged crime was aiding and abetting the publication of false information about someone else in his village. The charges against Mayor Abbas Ali were for comments he made about plans for a mural of Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh's founder and the father of current Prime Minister Sheikh Hasina. The mayor said the mural would be inappropriate according to Islam, which forbids idolizing people. Mushtaq Ahmed was arrested in May 2020. He'd posted messages on Facebook criticizing the Hasina government's handling of the COVID pandemic. Ahmed was held without trial for 9 months, denied bail 6 times, and eventually died in jail. These three were among the more than 1,500 cases filed under the DSA. মুশতাক আহমেদ একজন লেখক, আব্বাস আলী বাংলাদেশের পৌরসভার মেয়র, আবু জামান একজন কৃষক যিনি কখনোই অনলাইনে আসেননি। ডিজিটাল জগতে তার পদচারণা এতই সীমিত যে পর্দায় এখন যে ছবিটি দেখছেন সেটাও তার আসল ছবি না। এটা বাংলাদেশের সাধারণ একজন কৃষকের সংগৃহীত একটি ছবি, আর তিনজনই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি। আবু জামানের দোষ ছিল তার নিজ গ্রামে অন্য একজনের নামে ভুল তথ্য প্রচার করা। মেয়র আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল বাংলাদেশের জাতির জনক এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল স্থাপন নিয়ে তার মন্তব্যের জন্য। মেয়র বলেছিলেন, মুরাল স্থাপন ইসলামী আইন অনুযায়ী বৈধ হবে না। ইসলামী এই আইন মানুষকে অতিরিক্ত ভক্তি থেকে নিষেধ করে। মুশতাক আহমেদ আটক হয়েছিলেন 2020 সালের মে মাসে। তিনি ফেসবুকে কোভিডকালীন সময়ে শেখ হাসিনা সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনামূলক একটি পোস্ট করেছিলেন। কোনো প্রকার বিচারিক কার্যক্রম ছাড়াই মুশতাক আহমেদকে 9 মাস আটক করে রাখা হয়। তার জামিন আবেদন 6 বার নাকচ করে দেওয়া হয় এবং এক পর্যায়ে তিনি জেলেই মারা যান। এই তিনজনই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় আটক 13,000 বাংলাদেশিদের মধ্যে অন্যতম। In October last year, Bangladesh's Justice Minister Anisul Haq was interviewed by Al Jazeera. He admitted the DSA had been misused and abused and said the government was taking complaints about the law seriously. We are having a dialogue with the United Nations High Commissioner for Human Rights office in Geneva so that we can understand the best practices all over the world, and we would like to stop the misuse and the abuse of this. গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আল জাজিরার মুখোমুখি হন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছিলেন সরকার এই আইন প্রসঙ্গে যাবতীয় অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। আমরা জাতিসংঘের সাথে জেনেভায় মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে কথা বলছি, যেন আমরা সারা বিশ্বে মানবাধিকারের সর্বোচ্চ প্রয়োগ বুঝতে পারি। আর আমরা এই আইনের অপপ্রয়োগ এবং অপব্যাখ্যা বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছি। The New York-based NGO Human Rights Watch was unconvinced. 2 months after that interview and similar statements made by the minister, it said, the ruling Awami League government has made clear it has no intention of addressing a pattern of grave abuses. Authorities used the Digital Security Act to harass and indefinitely detain journalists, activists, and others critical of the government. The law's vague wording and indiscriminate use has meant that many Bangladeshis are now prone to self-censoring, and the list of troublesome topics is long. Just to give you an idea of what actually can get you into trouble under this particular law, is like if you comment on our liberation war, then you will be in trouble. If you spread any religious opinion, that can get you into trouble straight away. Even children got arrested. If you talk about corruption of any political persons, any government officials basically, that can get you into trouble. You cannot establish a counter narrative onto what you are being told by the ruling party. That is how it works. Here's the strangest thing about the law. You don't actually need to be a direct victim of the law. So for example, you post a Facebook status that my friend
thinks that this is extremely humiliating for me, and my friend can file a case against you, even though my friend is not even a direct victim. So the worst case scenario for this would be where you're criticizing a minister on social media, which is a right for people in a democratic country to be able to critique the instruments of the state. And someone would perhaps say that something I've posted is humiliating for the prime minister or for that minister and file a case against me. There's been a noticeable reduction in the number of DSA cases this year. However, no one in Bangladesh is sighing with relief just yet. In February, the government posted new draft regulations pertaining to digital, social media, and OTT platforms, video streaming sites like Netflix. An open letter from international media and human rights organizations called the draft regulations devoid of adequate judicial oversight, clarity, and due process, saying they will gut an online space that's already severely restricted. Dhaka has announced it will finalize the regulations by May. The ruling Awami League has one eye on elections coming up next year, and Bangladeshis face the prospect of an even harsher clampdown, worse than under the DSA, on the kinds of voices the government does not want heard. নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই ব্যাপারে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারেনি। এই সাক্ষাৎকারের 2 মাস পর মন্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরে তারা জানায়, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে এই অপপ্রয়োগ বন্ধের ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রকার ইচ্ছে নেই। প্রশাসন এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিক, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং সরকারের সমালোচনাকারীদের নাজেহাল করতে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। এই আইনের সতর্কবার্তা এবং বৈষম্যমূলক প্রয়োগ দ্বারা বোঝা যায় অনেক বাংলাদেশি এখন নিজ থেকেই অসহিষ্ণু আচরণে ঝুঁকে পড়েছে, আর বিতর্কিত বিষয়ের তালিকাও অনেক বড়। আপনাকে সাধারণ একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বলছি কিভাবে আপনি এই আইনের অধীনে সমস্যায় পড়তে পারেন। আপনি যদি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন, আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। আপনি যদি ধর্মীয় কোনো মন্তব্য ছড়িয়ে দিতে চান, তাও আপনাকে সরাসরি সমস্যায় ফেলতে পারে। এমনকি বাচ্চারাও এই কারণে গ্রেপ্তার হচ্ছে। আপনি যদি সরকারি কোনো রাজনীতিবিদের দুর্নীতি কিংবা কোনো সরকারি কর্মকর্তা নিয়ে মন্তব্য করে থাকেন, তাতেও আপনি আইনের মুখোমুখি হতে পারেন। ক্ষমতাসীন দল আপনাকে যা চাপিয়ে দিচ্ছে তার বিপরীতে আপনি কোনো বিবৃতি স্থাপন করতে পারবেন না। এটা ঠিক এভাবেই কাজ করে। এই আইনের সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় এটাই যে আপনাকে সরাসরি এই আইনের একজন শিকার হতে হচ্ছে না। ধরা যাক আপনি একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস দিলেন, আমার বন্ধু মনে করেছে এটা আমার জন্য খুবই আপত্তিকর, তাই এখন আমার বন্ধু এসে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে, যদিও আমার বন্ধু এক্ষেত্রে সরাসরি কোনো লক্ষ্যবস্তু না। তাই সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে তা হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনার সমালোচনা, যা কিনা একটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক অধিকার যে আপনি রাষ্ট্রের কোনো বিষয়ে সমালোচনা করতে পারবেন, কিংবা কেউ হেট বলতে পারে আমি যা পোস্ট করেছি তার প্রধানমন্ত্রীর জন্য কিংবা ওই মন্ত্রীর অপমানজনক, সে আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা করতে পারে। Posted is humiliating for the prime minister or for that minister. চলতি বছর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে, তবে বাংলাদেশের কেউই এখন এতে স্বস্তির বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। ফেব্রুয়ারির শুরুতে সরকার নতুন খসড়া আইন প্রণয়ন করেছে, যা ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রযোজ্য হবে। আপনি কি নেটফ্লিক্সের মতো সাইট স্ট্রিমিং করেন? এক খোলা চিঠিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই খসড়া আইনকে উল্লেখ করেছে আইন ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যবিধি, স্বচ্ছতা এবং আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার ভাঙন হিসেবে। তাদের মতে এটি ইতিমধ্যে সংকুচিত হয়ে আসা অনলাইন স্পেসের ক্ষেত্রে বড় বাধা হতে যাচ্ছে। ঢাকা জানিয়েছে চলতি মে মাস নাগাদ এই আইন চূড়ান্ত হতে চলেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে আগামী বছরের নির্বাচনের দিকে চোখ রাখছে, আর বাংলাদেশের চেয়েও বড় ধরনের শক্ত দমন নীতি আইনের মুখোমুখি হবার শঙ্কায় আছে, যা বর্তমান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চেয়েও খারাপ হতে পারে, অন্তত কিছু করার ক্ষেত্রে, যেগুলো সরকার শুনতে চায় না।